جی ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان سمیت عالم اسلام جسے ہم کہتے ہیں، اور جب میں عالم اسلام کہتا ہوں یا مشرق وسطیٰ یا عرب ممالک، تو آپ کو علم ہے کہ سر فہرست ان میں وہ ممالک آتے ہیں جو اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے جاہ و جلال کے سبب سب سے زیادہ پاورفل ہیں، اور جو ایک لحاظ سے کنٹرول کرتے ہیں پورے عرب ورلڈ کو، پورے مشرق وسطیٰ کو، اور وہ طے کرتے ہیں کہ مستقبل میں مشرق وسطیٰ کی پالیسی کیا ہوگی۔ ہاں، ایک وقت تھا جب یاسر عرفات جیسی قیادت موجود تھی، جب جمال عبد الناصر جیسی شخصیت موجود تھی، لیکن جب یہ شخصیتیں گزر گئیں تو آہستہ آہستہ مشرق وسطیٰ کا نمائندگی یا مشرق وسطیٰ کی آواز ہمارے سعودی حکمراں، ہمارے یو اے ای کے ساتھ میں، اور پھر جو بڑے بڑے ملک تھے جیسے مصر کہہ لیں، شام کہہ لیں، عراق کہہ لیں، اپنی خانہ جنگیوں کے سبب، امریکی مداخلت کے سبب، اور ہاں، اس میں سب سے بڑا کردار اسرائیل کا تھا۔ آج ایک طویل عرصے بعد فلسطینیوں نے ساری دنیا کو چونکا دیا، جس میں سب سے اہم کردار حماس کا ہے۔ اور 9 دن پہلے جب امریکہ اور اسرائیل دنیا کی محفوظ ترین ریاست خود کو سمجھتے تھے، وہاں شام کے آخری پہر میں ایک ایسا بحری، بری، فضائی حملہ ہوتا ہے جس میں ساری دنیا تو سکتے میں آئی جاتی ہے، خود اسرائیل اور امریکہ بھی حیرت میں رہ جاتا ہے کہ حماس کے پاس ایسے وسائل کیسے آئے۔ آج میرے مہمان ہیں، براہ راست حماس میں موجود ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت حماس میں رپورٹنگ کرنا کتنا مشکل ہے۔ رائٹر کا ایک نمائندہ وہاں شہیدی کہوں گا ہو چکا ہے، ایف پی کے کئی نمائندے شدید زخمی ہیں۔ اس وقت دنیا کا مشکل ترین علاقہ ہے حماس، جہاں سے رپورٹنگ کی جائے۔ ہم جیسے پاکستان کے لوگ اور ہمارے بڑے بڑے چینل گو کہ وسائل تو ہیں، لیکن اس کی ہمت نہیں کر رہے، لیکن یقیناً الجزیرہ سمیت اور بہرحال جو ورلڈ کے جو نون BBC، CNN، ان کے نمائندے اور ایجنسی وقتاً وقتاً رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن میں زیادہ سلوٹ پیش کروں گا، داد دوں گا کہ جو وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں وہ لمحہ با لمحہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ حماس میں موجود ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر عبداللہ۔ ویری کوئکلی اف آئی آسک، what is the real situation now, and after the continuous Israeli bombardment, either the people of Hamas are leaving? The situation in Gaza has plunged into an abyss of darkness, despair, and unimaginable danger. For the past 11 agonizing days, this land has become a living nightmare, where humanity's most basic values have been discarded, and unspeakable suffering has become the norm. The situation in Gaza is nothing short of a blood-soaked catastrophe, where every moment is a battle between life and death. The Israeli bombardment has left this place resembling a war-torn wasteland, with no respite in sight. The citizens of Gaza are not just leaving their homeland, they are fleeing for their lives, desperate to escape the relentless onslaught. Hospitals, the last bastions of hope, are on the verge of collapse, and the light of life is flickering. Fuel has run dry, medicine is a distant memory, and the wounded lie in agony. There are pleas for relief falling on deaf ears. The maddening cries of starving children and infants haunt the air, their innocence being devoured by the horrors around them. The elderly, frail and vulnerable,
are gasping for breath without essential medications, their frailty amplified by this brutal conflict. The situation defies any attempt to describe it, as it transcends the very limit of human endurance, human values, human principles. Zionist artillery and missiles show no mercy, targeting every living soul in Gaza without a shred of humanity or respect for international principles. The world watches as this land crumbles, but the international community's response remains insufficient, inadequate, and painfully slow. For 11 long days, Gaza has been a place devoid of the most basic necessities of life. Food, water, medicine, and electricity have been brutally cut off, pushing the people to the brink of desperation. To survive, some are resorting to the unthinkable drinking from sewage, a grim testament to the unforgiving nature of this crisis. Yet despite the unrelenting horror that engulfs them, the people of Gaza display astonishing resilience. They stand firmly behind the Palestinian militant factions who continue to confront the Israeli forces. Their unwavering support defies logic and speaks to the deep well of strength within them. The situation in Gaza is a dire and immediate catastrophe. Living lives are hanging in the balance, and the urgency of the moment cannot be overstated. This is a time for the world to act, to step up and to confront the danger that looms over Gaza. Gaza cries out of salvation, and the world must respond before it's too late, before the very essence of humanity is extinguished in this battered land. You are waiting for what? I'm talking to those who sing with the human values, with the human principles, international laws. For what sin the people are wiped away of the lands in Gaza? Dr. Abdullah, if I will ask that still I can say very softly, because it's a very sensitive situation, so many countries which claim that they are friend of Palestine. I watched that still their role is wait and see, no help, practical help, even food, water, medical support. The silence and lack of decisive action from fellow Arab countries during this dire and catastrophic situation in Gaza have left the people in Gaza in a state of deep disappointment and frustration. The Arab regime's reluctance to step in and provide substantial support has been a source of anguish for Gazans who had hoped for solidarity from their fellow Arab Muslim nations during these trying times. While there have been some efforts from certain Arab countries to negotiate humanitarian aid for Gaza, such as medicine, fuel, food, water, the pace of these actions has been far from adequate. The people of Gaza urgently require immediate assistance, help, support, and the Arab nations must act swiftly to stop the bloodshed that continues to stay in this land. The unwavering support and military aid from the United States to Israel have been a source of a profound pain and anger for the people of Gaza. It has fueled the belief that they are not just fighting against Israel, but also against powerful international forces to seem indifferent to their suffering. The United States, America,
Regrettably, the positions of many Arab and Muslim countries have been characterized by silence and obscured by political corruption, leaving the people of Gaza feeling betrayed by those they had hoped would champion their cause. The lack of a united and strong Arab response to this crisis has left a deep wound in the hearts of Gazans, who had looked to their fellow Arabs for support in their darkest hour. On a brighter note, the solidarity and support from Malaysia, a Muslim nation, have provided a ray of hope and solace to the people of Gaza. The Malaysian government and its compassionate citizens have extended their prayers, support, and assistance to the Palestinians in Gaza. This outpouring of solidarity reflects the bond between Malaysians and Palestinians as one united family, beating with one heart and one purpose. In these trying times, the people of Gaza appreciate and hold dear the support they receive from nations like Malaysia, which serves as a reminder that compassion and unity can transcend borders and bring solace to those who are suffering. Gaza remains in desperate need of aid and support from the international community, especially from its Arab neighbors, to alleviate the ongoing crisis and end the suffering of its people. When Hamas attacked Israel, I think everybody is surprised. Still, they have power to fight with such a big, I can say in Middle East, a big power, Israel, because America is behind Israel. And how sustain and continue this war in future, Dr. Abdullah? Hamas has shown a significant level of military capability and determination in its resistance and efforts against Israeli attacks on Gaza. Many Palestinians view Hamas as a courageous and committed organization that stands up for Palestinian rights and aspirations. We as Palestinians believe in Hamas's mission to liberate the Palestinian land and protect the sanctity of Al-Aqsa Mosque from what we perceive as oppressive Zionist forces. Hamas enjoys substantial support among us as Palestinians who see it as a symbol of resistance and hope in our ongoing struggle. Hamas is often regarded by the Palestinians as a symbol of resilience and courage in our struggle against the Israeli occupation and aggression. Hamas is viewed by the Palestinians, by most Palestinians, as a beacon of hope and symbol of resistance in their request for self-determination and the liberation of the Palestinian territories from the Zionist population, from the Zionist terrorist forces. Within this perspective, Hamas represents a legitimate and justified response to us as Palestinians who see a prolonged history of Israel occupation and aggression. For many Palestinians, the actions taken by Hamas, including armed resistance and efforts to protect Palestinian rights, are seen as necessary measures in the face of enduring conflict. We as Palestinians view Hamas as a defender of our rights and aspirations, particularly when it comes to securing peace, identity, dignity, security, and independence. Hamas has been involved in various forms of resistance against Israeli forces, and it has faced significant challenges in doing so. Its fighters have shown bravery confronting a powerful military adversity while operating in densely populated areas like Gaza and the borders with the Palestinian occupied land.
the organization's ability to continue activities despite numerous obstacles is seen by its supporters and the Palestinians as a testament to the determination, a testament of bravery and brave actions and noble principles that Hamas tries to achieve, not for Hamas, but for the whole Islamic and Arab Ummah, to liberate Al-Aqsa Mosque from the Zionist forces, from the desecration of the Israeli Zionist terrorist attacks. For how long should we as Palestinians stand in such violent aggressions from the Israeli occupations against us as Palestinians? Again and again, Hamas is from the Palestinians. Hamas belongs to the Palestinians and the Palestinians belong to Hamas. And it represents the beacon of hope and aspirations of the Palestinians and their purpose to achieve their noble purpose and objectives and to liberate their lands from the terrorist Zionist attacks and occupation. थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल्ला। आप देख रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल्ला हमास गज़ा में होते हुए, जबकि कहा यह जा रहा है कि हर 5 मिनट पर एक बॉम्ब गिरता है, हर 5 मिनट बाद एक शहादत होती है फ़लस्तीनियों की, बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, खुराक, पानी, इलेक्ट्रिशन, उसके बावजूद अब बाकायदा हमास में इस बात का इजहार खुलकर किया जा रहा है कि उन्हें अब कोई सेफ़ पैसेज नहीं चाहिए, वो वहीं बैठकर लड़ेंगे और इसमें यकीनन बुनियादी रोल हमास का है। हाँ, ईरान का ज़रूर ज़िक्र करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो पूरे तौर पर हमास के साथ है। एक हद तक आप जिसे कहें, अब तो सो कॉल्ड मैं सोवियत ब्लॉक ही कहूँगा, वो सॉफ्ट है, लेकिन अमेरिकन रवैया आप देखें कि अभी एक मैं पढ़ रहा था कि एक मुसन्निफ़ा थी जिसका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से था, उसको यानी जर्मनी में इस बात की इजाज़त नहीं मिली कि उसकी किताब की तक़रीब रुनुमाई हो सके। इतनी आप देखने ने रुथलेसनेस वेस्ट में है, ये नुमाइंदगी करती है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं और आपको इल्म है कि उनकी बड़ी गहरी ख़ारजा मामलात पर, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट पर नज़र है। एक बात तो है ना हिलाली साहब कि जिस तरह हमास ने हमला किया, ये तादेर इसराइल को सख्ते में रखेगा, उससे ज़्यादा अमेरिका को तक भी हैरानी का शिकार नहीं है, बल्कि अभी तक उसकी समझ में नहीं आ रहा कि इतने पावरफुल तरीके से उसने हमास ने किस तरह अटैक किया, उनकी इंटेलिजेंस को, उनके रिसोर्स को, सबको। तो आप भी एक पास्ट में इसको फॉलो करते रहें कि हमास इतनी पावरफुल कैसे हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसमें प्यूटन को भी देख रहे हैं कि जो यूक्रेन में जो इंगेज हो रही थी हमारी कंट्रीज़, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए देख रहे हैं इसमें। मुझे ऐसा बात असल ये है कि अगर 70 साल से एक लोगों के साथ हिमाकत और ज्यादती होती रही है और जैसे होती रही है फ़लस्तीनियों के साथ, तो आप खुद सोचें कि अगर 70 साल से एक बना हुआ एक कुछ चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही यही है कि अपने दुश्मन को तकलीफ दें, तो क्यों नहीं हम समझ सकते हैं कि दे शुड बी ऑल्सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, होशियार, हर किस्म की टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस और सब चीज वो भी हासिल कर देगा। आखिर इजरायली तो अकेले तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि ओनली इजराइल। आप मुझे बताएं कि जब 19 सऊदी
سعودی سٹیزنز نے باکس کٹرز کے ساتھ 2 ایروپلینز کے اندر جا کے اتنا کیا کیا نہیں کیا 9/11 کو، تو سب سوچنے لگے کہ بھئی یہ بھی کچھ لگتا ہے ایسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایکسپلینیشن تھا ہی نہیں کہ آپ امریکہ میں فارنر ٹریننگ لے اور 2 ایروپلینز کو کمانڈیئر کریں، پہنچا کیسے، ہوا کیسے؟ تو میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک تھیوری ہے جو آج کل چل رہی ہے کہ یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے، لگتا ایسا ہے کہ اسرائیل چاہتا تھا ایک بہانہ اور غازن کو مارنے اور غزہ سے لوگوں کو نکالے، اگر لیٹس ایکسپٹ کہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ سمپل آنسر از دا ٹروسٹ آنسر، اور سمپل آنسر یہ ہے کہ ان لوگ لیزی ہو گئے تھے، انہوں نے انیمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور ان کی تیاری اور ان کا انٹیلیجنس اور ان کا ہر لحاظ سے کولیبوریشن اینڈ کوآپریشن، بہت سارے ایجنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ، ملک دوست جو ہیں ان کے، تو یہ سب کر کے انہوں نے ایک چیز کے اندر آ گئے اور ایک دفعہ آ گئے، یہ ان کا تو یہ تھا کہ مارو ان کو، اور انہوں نے مارا۔ They are basically an organization. Hamas is a terrorist organization. ہمیں یہ کوئی نہیں ڈاؤٹ کرتا ہے، ان کا کام ہے کہ جیسے ان پہ اسرائیلی ٹیرر کرتے ہیں تو حماس اسرائیلی پہ ٹیرر کیوں نہیں کرے؟ مگر یہ کہنا کہ جواب اس کا کہ ٹیرر آرگنائزیشن کا جواب ایک ریکگنائز سویلائز گورنمنٹ جو قانون کے تحت پابند ہے چلنا، وہ اس قسم کا جواب، وہ کلیکٹیو پنشمنٹ، پہلے تو آکیوپیشن ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، تو پھر اب جو وہ کر رہے ہیں غازن کو بوم کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ آرگنائزیشن نے آ کے ان کے کچھ لوگ مارے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ کا کیا ویسے یہ خیال ہے ہلالی صاحب کہ یہ اسکلیٹ کر سکتی ہے؟ یعنی ایران نے تو کہا ہے کہ اگر غزہ کو محصور کیا گیا تو ہم اسرائیل کا قبرستان بنا دیں گے، امریکی بحری بیڑا روانہ ہو گیا ہے، ہم بادشاہوں سے تو امید نہیں ہے ہمیں، شاید بہت کم لوگ ٹیکٹیکل اس میں حصہ لیں، ایجپٹ اس لائق نہیں ہیں، جو بڑے بڑے شام عراق ختم ہو چکے ہیں، تو اس وار کو آپ پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہونا چاہیے نا ان کے ساتھ، اور کوئی ملک نہیں ہے ایران کے علاوہ، اور ایران سے امریکہ بھی یہ نہیں ڈرتا ہے، مگر امریکہ پتہ ہے کہ کتنا ان پہ ان کے بیسز ہیں، بحرین میں بیس ہے، کدھر ہیں امریکن، ان کو کتنا نقصان ایران پہنچا سکتا ہے، تو آسانی سے تو نہیں یہ بات کرے گا، اس لیے وہ 2 ایئرکرافٹ کیریئرز اور بھیج رہا ہے، تو 3 ایئرکرافٹ کیریئرز ہو گئے ہیں، وہ ڈیٹر کرنا چاہتا ہے، مگر دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یو پش پیپل ٹو دا وال، تو پھر دے ٹرن راؤنڈ اینڈ فائٹ، اور تو میرا اپنا خیال یہ ہے ایران دھمکی ضرور دے گا، اور ایران تیاری بھی شاید کرے، اس لیے کہ نیتن یاہو نے تو بار بار کہا ہے کہ میرے 2 دشمن ہیں، میرے صرف اور صرف اسرائیل کے 2 دشمن ہیں، ایک ایران اور دوسرا پاکستان، اور وہ اس لیے کہ دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور کب سے وہ لگا ہوا ہے امریکہ کو کہ بھائی مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں ان پہ لڑنے کے لیے، اس لیے وہ بنکر بسٹنگ نیوکلیئر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ ٹریننگ کیا ہے، پہاڑوں کے اندر جا کے ایکسپلوڈ کرنا، اور پہاڑوں کے اندر جانے کا ایک ہی ملک جو اپنا نیوکلیئر پلانٹس اور پروگرام جو ہے ماؤنٹنز کے اندر لوکیٹڈ ہے، اور وہ ہے ایران۔ الہی صاحب ایک اور لاسٹ اگر کنکلوڈنگ میں کروں، ایک ویسے تو مجھے اندازہ ہوا تھا، غالباً میں میاں نواز شریف کے ساتھ اگر 2017 میں گیا تھا سعودی عرب، اور وہاں آپ کو شاید علم ہو کہ ٹرمپ کی کانفرنس ہوئی تھی سعودی فرمانروا سے، لیکن MBS پہلی بار ایک پاورفل شخصیت کی حیثیت سے آئے تھے، حتیٰ کہ ہمارے میاں نواز شریف کو وہاں تقریر بھی کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، مصر چھوٹے چھوٹے ملک بولے، تو ایک گریٹ گیم اس وقت ہمیں ایک ہوتا ہوا نظر آیا کہ MBS کو ایک رائزنگ اسٹار بنایا جا رہا ہے، یاسر عرفات، جمال ناصر، عرب دنیا کا نجات دہندہ، اربوں روپے دیے گئے، شہر بنا رہے ہیں،
मॉडर्न सिटी बना दिया और फिर यूएई शामिल हो गया, और इस तरह वो समझ रहे थे कि पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी दौलत से अपने ये जो सॉरी टू से आपको तो जूश को तो पता ही है कि किस तरीके से वो तिजारत में बहुत डीपली और क्या क्या है मतलब अमली इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जो इस पूरी वॉर का, शायद मैं फ़ायदे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये हुआ कि MBS टोटली फेल हो गया जो उसका फ्यूचर प्लान था? हाँ, मेरे ख्याल में कि MBS ने सिर्फ ये कहा है कि फिलहाल हमारा जो प्रोग्राम था इसराइल के साथ बात करना वो हम नहीं करेंगे फिलहाल। तो इसका मतलब नहीं है कि कभी नहीं होगा। और दूसरी बात है, ये तो अफवाहें हैं, दिस इज अ रूमर कि वो मैं रिपीट भी शायद नहीं करना चाहिए कि इनकी और फिलिस्तीनियों की MBS और फिलिस्तीनियों की कोई खास देयर इज नो लव लॉस्ट जैसे कहते हैं अंग्रेजी में बिटवीन देम। तो शायद वो सोच रहा है कि अच्छा हुआ इनको अब कुछ ये मिल रहा है और ये किसी को थ्रेट वेट नहीं कर सकते। मगर देखिए बात सीधी सादी है, इस वक्त मेरे ख्याल में कोई मुसलमान मुल्क नहीं है जो इजराइल के साथ बैठ के बात कर सकता है। MBS जो फ्यूचर स्टेट्समैन और ये और वो सोचा गया था, उसका पूरा इनिशिएटिव जो था इट वाज बेस्ड के इनको पीस चाहिए, और अगर वाकई इनको पीस चाहिए तो ठीक है, रिएक्शन तो होना था। एक क्रिमिनल एक्ट था, आप समझे, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, और भी एक्ट हुए हैं। आप जाएं UN पे जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाएं, आप अपने फोर्सेस को उनको पकड़ें, और यू कैन इवन हैव कैपिटल पनिशमेंट। मगर ये तो नहीं है कि आप 9,000 10,000 एक दिन में जितने बम गिरे हुए हैं गाजा पे, पूरे 20 साल के कैंपेन में अफगानिस्तान में नहीं गिरे थे। तो देखिए दिस इज आउटरेजियस जो रिएक्शन होता है। तो मेरा अपना ख्याल में जो लोग सोचते थे कि इसराइल के साथ अमन में रह सकते हैं, जब तक ऑक्यूपेशन है उनको ये पैगाम मिल जाना चाहिए, ये नहीं हो सकता। थैंक यू मिस्टर हिलाली, शुक्रिया हिलाली साहब। आपको इल्म है हिलाली साहब का खारजा अमूर पे बड़ा गहरी नज़र है। और चलते हैं ब्रेक की जानिब। आपको इल्म है कि कल OIC का इजलास हो रहा है। OIC का माजी में जो किरदार रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से, जहाँ एक तरफ भारतीय जारियत के नतीजे में लाखों कश्मीरी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए, और मोदी की बर्बरियत के सबब ऐसे ऐसे क़वानीन लाए गए कि ख़ुद कश्मीर के अंदर अक़लियत में हमारे कश्मीरी होते गए। और अफसोस कि ना UN आया, ना इस्लामी मुल्क आए। ये जो OIC अब एक बार फिर OIC जागा है, और ग़ालिबन ये जागा इसलिए नहीं है कि वो कोई फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में, गज़ा के लिए वो जागा इसलिए है कि अमेरिकन्स की जो ग़ालिबन इनिशिएटिव होगा कि किसी तरह इस वक्त इसराइल को इस मुश्किल कड़े मुसीबत के वक्त में निकाला जाए। वो कि पाकिस्तान ने वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम खुलकर फ़लस्तीन के इशू पर, ख़ास तौर पर गज़ा में जो इस वक्त बर्बरियत हो रही है, उसकी मज़म्मत करेंगे। लेकिन मुझे पता ही क्यों ये शक हो रहा है कि OIC की कोई अगर करारदाद आई कलेक्टिव, वो शायद सॉफ्ट हो, और अगर हार्ड भी हो तो अमली तौर पर OIC शायद अपना कोई किरदार अदा ना कर सके। होना तो ये हमारे वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, हमारे हेड ऑफ़ दी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाइना में हैं। देखते हैं OIC के इजलास के नतीजे में क्या कुछ हमास को या से गज़ा में रहने वालों को कोई रिलीफ मिल सकेगा। क्या मुश्किल है इन OIC ममालिक के लिए जो अरबों डॉलर रखते हैं और उससे उतना ही अपनी ऐश व इशरत और अपने ख़ानदान और अपने
جو احباب اور یورپ میں جا کے لٹاتے ہیں، وہ کیا اس وقت فوری طور پر یہ جو پانی، یہ جو بجلی، یہ جو واٹر نہیں پہنچا سکتے؟ اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے۔